வணக்கம் நண்பா. ஆஃப் ரோட் கார்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னாவே நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான கார்கள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஆனால் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பொதுவான கார் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மெர்சிடிஸோட ஜி கிளாஸ் அப்படிங்கிற கார் தான். இந்த காருக்கான ஃபேன் பேஸ் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இந்த கார் ஐசி இன்ஜின்ஸில் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு, பெட்ரோல் அதுக்கப்புறம் டீசலில். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கில் இந்த காரை கொண்டு வரதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக்கில் எந்த மாதிரியான காம்பினேஷனில் இது வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா G58 அப்படிங்கிற மாடல் கிட்டத்தட்ட 4 எலக்ட்ரிக் மோட்டார்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க. 4 எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் ஒவ்வொரு வீலுக்கும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி செட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து 587 பிஹெச்பி பவரும் 1165 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வேற லெவலில் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு யூனிக்கா 2 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கிற மெர்சிடிஸ் ஜி கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இந்த வண்டியிலையும் இருக்குது. சரி, இந்த அளவுக்கு பவர் அண்ட் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரி 4 மோட்டார் கொடுத்துருக்காங்களே, இது எந்த அளவுக்கு ரேஞ்ச் போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது 116 கிலோவாட் பேட்டரி பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது சாலிடா பார்த்தோம்னா 470 வரைக்கும், அதாவது 470 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சிங்கிள் சார்ஜுக்கு ரேஞ்ச் கொடுக்கக்கூடியது. ஆனால் எப்படி ஓட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து ரேஞ்ச் வந்து மாறுபடும். ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங், இந்த மாதிரி மற்ற அடிஷ்னலான நிறைய விஷயங்கள், எலக்ட்ரிக் கார்களுக்கே உண்டான அடிஷ்னலான நிறைய விஷயங்கள் இந்த வண்டியில் இருக்குது. ஆனால் நார்மலான ஜி கிளாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த G58 இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஃபிளாட் ஃப்ளோர் டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால வெயிட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அதிகமான பேட்டரி பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்குது. கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம். இந்த வண்டியில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அதுவும் 200 கிலோவாட் அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த வண்டியை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டி மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது தான் இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தெரியும். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் பார்த்தோம்னா ட்ரெடிஷ்னலான ஜி கிளாஸ் மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் புகுந்து விளையாடி இருக்காங்க. மார்க்கெட்ல லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இதை பத்தின டீடைல்ஸ் கிடைக்கும். அப்ப நம்ம டீடைலா பேசிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இப்ப சொல்ற மாதிரி மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். டாடா. The Edition 1 gets black doorknobs with an embossed G. Let's move on to the bonnet, which we have raised slightly for the all-electric G-Class. By doing this, we have optimized the aerodynamics and the pedestrian protection of the car. Furthermore, there's an additional spoiler lip on the roof that helps with optimizing airflow. Coming to the side of the car, you can see another aerodynamical adjustment we made. On the rear wheels, we integrated so-called air curtains. These cutouts in the wheel arch extensions ensure better air circulation. Coming to the rear, we have the iconic spare wheel, of course. But wait, one thing has changed. With the Edition 1, we are introducing the new G-Class design box. As you can see, it is perfectly adjusted to the color of the car and to the window of the rear door. What's inside, you are asking? Let's have a look. It's the perfect compartment for your charging accessories. That is what leads us to our next topic, charging and range. And since this is the first ever electric G-Class, we should definitely talk about it. The G580 with EQ technology has enough battery and range for your daily adventure. Of course, we don't let him compete against range champions like the EQS, but he competes to be the best electric off-road vehicle in the world. With one charge, our legendary Mount Schöckl in Austria can be conquered more than 13 times. That corresponds to an altitude higher than Mount Everest. And after an extensive off-road tour, you can charge your G-Class with your Mercedes Benz wallbox with up to 11 kilowatt comfortably at home. If you need it to be a little bit faster, you can use DC chargers with speeds up to 200 kilowatt. Let's jump to the interior, where the G580 awaits you with a ton of cool new features. But first of all, let's listen to the amazing sound experience. That's what we call G-Roar, and it brings the typical G-Class sound into the electric future. And besides this cool aura and several event sounds, we will delight you with the very emotional G-Class specific driving sound for this all-electric model. As I already mentioned, there are 5 different colors available in the exterior. Meanwhile, the interior of the Edition 1 always comes in leather nappa in the new color Silver Pearl Black. The blue details of the Edition 1 exterior are also reflected in the interior with these blue carbon trim parts and the really cool blue stitchings. There are also some essential features
in the MBUX of the G580, like for example the EQ screen that shows you essential information like your state of charge, range and consumption. Another cool feature is the electric intelligent navigation that computes the energy demand for the calculation of the route. The topography, route, heat and cooling requirements, as well as charging stations along the route and more are all taken into consideration to plan the perfect trip. But now let's talk about the highlight of the electric G-Class, its off-road capabilities. Let's move to our G580 in the color Desert Sand and a more off-road oriented configuration to learn more about it. So obviously, we are not making any compromises when it comes to the off-road capabilities of the electric G-Class. The 4x4 qualities of the G, which have always set the highest standard, will not just find their way into the age of electric mobility, but will push boundaries even further. The chassis design remains extremely off-road capable. Typical G-Class, leather frame, an independent suspension at the front axle, and a newly developed rigid rear axle for the integration of the all-electric powertrain. Accordingly, the G580 comes with a slope climbing ability of up to 100%, is stable at tilt angles of 35 degrees, and has a maximum fording depth of 850 mm when driving through water. That's 150 mm more than with the combustion models. With the low range button, we activate a 2-gear transmission with an off-road reduction like in every conventional G-Class. This means more torque, very efficient recuperation, and more off-road performance. And as every G-Class comes with differential locks, so does the electric one. But here we are not talking about mechanical components, here we are talking about virtual locks, which are realized by torque vectoring. That means if one of the 4 electric motors has no grip, the electric powertrain shifts automatically from one to another within milliseconds. And to top it off, the G580 with EQ technology comes with various other helpful features for driving on unpaved terrain. By now, most of you probably know the G-turn, which allows the vehicle to turn on the spot. This not only looks impressive, but is also incredibly helpful when an obstacle appears in front of you. You can also look forward to G-steering, which can be used to minimize the cornering radius on narrow trails and in tight curves. And with off-road crawl, we are providing you with a new kind of off-road cruise control where you set the speed and the G580 is riding up and downhill automatically. You can just focus on steering the car. But that's not all about these features. We will have deep dives on several topics coming to the G-Class private lounge. So stay tuned for more. I hope all of you are just as excited about the first electric G-Class as we are. Also check out the other walkarounds for both the G500 and the Mercedes-AMG G63. But for now, thanks for joining and see you next time.